Today we'll discuss one class, that is morphology of flowering plants. Okay, na? Morphology of flowering plants. So this morphology of flowering plant is only for those are preparing AP MSET students. Okay na? ఈ రోజు చెప్పే class only for AP students. Okay. This chapter of morphology of flowering plants మనకు 50% ఆఫ్ సిలబస్ డెలీట్ అయింది. ఓకేనా? సో టీఎస్ వాళ్ళకు టుమారో క్లాస్ నానా ఇందులో కూడా హాఫ్ పోర్షన్ ఉంది. ఎండింగ్ లో మీకు స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉంది. ఓకేనా? అది కూడా ఉంది. ఇష్టం నాన్న, ఇఫ్ యువర్ విష్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిజన్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ యువర్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ క్విజ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ హావ్ మిస్డ్. ఓకే, ఈ 3 days క్లాస్ సంబంధించిన అసైన్మెంట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? మీకు లాస్ట్లో దీంట్లోనే ఇదే క్లాస్లో లాస్ట్లో స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉంది. సో అక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, అది వినొచ్చు. ఓకే, నౌ స్టార్ట్. మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ మనకు వాట్ ఈస్ మార్ఫాలజీ? ద స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్. ఓకేనా? మన ప్లాంట్స్ లో ఎక్స్టర్నల్ గా ఏ అయితే పార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయో వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ని స్టడీ చేసేదే మార్ఫాలజీ. ఓకేనా? ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ పార్ట్స్, స్టెమ్ కానీ, రూట్ కానీ, లీఫ్, ఫ్లవర్, ఫ్రూట్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ ది మార్ఫాలజీ. సో today first we discuss about the root and root modification. So first we discuss about the plant parts. You already about know the root system and shoot system. Plants have the presence of root below the soil, negatively geotropic nature. Okay na? Negatively geotropic nature. Stem is positively geotropic nature. అంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తాయి. ఓకేనా? సన్లైట్ కనుక వెళ్ళేది స్టెమ్, సన్లైట్ కి ఆపోజిట్ లో వెళ్ళేది రూట్. సో రూట్ సిస్టమ్, స్టెమ్ సిస్టమ్, అండ్ స్టెమ్ బియర్ ద నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్ నోడ్స్. ఓకేనా? దిస్ పార్ట్స్ ఆర్ నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్ నోడ్స్. ఓకేనా? వేర్ ద లీవ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ నోడల్ రీజియన్. ఓకేనా? 2 నోడ్స్ మీద వచ్చేది ఇంటర్ నోడ్ అవుతుంది. Now, root system. Okay, now, what is root? When seeds are germinate, the embryo will be develop the 2 parts. The embryo will develop to 2 parts. One is radicle and plumule. Okay, now, radicle and plumule. So radicle develop the root system, plumule develop to stem system. Okay na? And we have 3 type of root system: tap root system, fibrous root system, and adventitious root system. Okay na? The radicle develop to main conducting of water purpose. Okay na? Radicle develop to tap root system. అంటే మెయిన్ రూట్ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ మనకు lateral roots వస్తాయి. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ ఏ tap root system. Fibrous root system. Okay na? Taproot system is short lived. Taproot system is short lived. అంటే ఏమొస్తాయి ఇక్కడ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వస్తాయి ఇట్లా. ఓకేనా? bunch of roots. So fibrous root system is a taproot system ఏమవుతుంది, షార్ట్ లైవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ మనకి ఏమొస్తాయి, మనకు ఫైబరస్ రూట్స్ వస్తాయి. So adventitious roots other than radical. So other than radical అంటే మనకి ఏమో ఇక్కడ స్టెమ్ పార్ట్స్ నుంచి, ఓకేనా, స్టెమ్ పార్ట్స్ నుంచి రూట్స్ అనేటివి అడిషనల్ సపోర్టింగ్ కోసం కానీ అదర్ ఫంక్షన్స్ కోసం వచ్చి ఏమంటాము, అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ అంటాము. అంటే ట్యాప్ అది రాడికల్ నుంచి డెవలప్ అవ్వదు. ఓకేనా? అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్టెమ్. ఓకేనా? స్టెమ్ పార్ట్స్ నుంచి అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ అంటాము. చూడండి. సో tap root system and fibrous root system have the dicard show the tap root system. Dicard show the tap root system. Main
ఈ పార్ట్ మనకి ఏంది ఇక్కడ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్. దాని వచ్చి మనకి ఏమవుతాయి సెకండరీ రూట్స్ అండ్ టెరిషరీ రూట్స్ అవుతాయి. సెకండరీ రూట్ అండ్ టెరిషరీ రూట్స్ అవుతాయి. సో monocots show the fibrous root system, bunch of fruits. Now region of roots. మన స్టెమ్ ని ఇలా పిక్ చేసి చూస్తే మన కింద మనకి ఏముంటుంది ఇలా ఉంటుంది కదా. వాటిలో ఉన్న జోన్స్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. చూడండి రీజియన్ ఆఫ్ రూట్ లో ఫస్ట్ మనకి ఏంది రూట్ క్యాప్ రీజియన్. చూడండి దిస్ రూట్ క్యాప్ రీజియన్ గివ్ ద ప్రొటెక్షన్ టు అపెక్స్ ఆఫ్ ది రూట్. ఓకేనా, మనకు కార్నర్ లో మన థంబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, చూడడానికి మనకు థంబ్ లాగా కనిపిస్తుంది. థంబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ క్యాప్. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ పార్ట్ రూట్ అపెక్స్ అనుకుంటే అది ఈ రూట్ ని ఏం చేస్తుంది ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, రూట్ క్యాప్ ఇస్ ప్రొటెక్షన్ టు రూట్ అపెక్స్ పార్ట్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ క్యాప్ రీజియన్. సో దాని మనకి ఏమంటారు మళ్ళీ రీజియన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ. Number of cells will be divided and form the new cells. It is called as region of meristematic region. So చూడండి second one region of meristematic activity, the second zone. So how many zones here? 4 zones. Root cap region, region of meristematic, and region of elongation, and region of maturation. So ఇక్కడ ఏమేమో సెకండ్ రీజియన్ లో the cells will be rapidly division and root will be enlarged. Next, root of elongation region. మనకి ఇక్కడ ఏమైంది elongation zone, region of elongation zone. ఎందుకు? ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ రీజియన్ లో ఏవైతే సెల్స్ డివైడ్ అయినాయో దే స్లోలీ కమ్ అప్వర్డ్స్. అప్పుడు మనకి ఏమైనా ఆటోమేటిక్ గా రూట్ అనేది కిందికి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో అలా ద రూట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో ఆ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది రీజియన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్. అండ్ స్లోలీ టిష్యూస్ ఆల్సో ఫార్మ్. ఓకేనా, మనకు కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఉన్నాయి, సింపుల్ టిష్యూ ఉన్నాయి కదా. సో అక్కడ టిష్యూస్ విల్ బి ఫార్మ్. ఎందుకు? టు కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. నెక్స్ట్ రీజియన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్. ఆఫ్టర్ సెల్స్ గోస్ టు మెచ్యురేషన్ and they turn to complex tissue. They give the additional support to root and stem. ఓకేనా, కింద రూట్ స్టిఫ్ గా ఉంటే మనకు పైన స్టెమ్ ఎలా ఉంటుంది? దే ఆల్సో స్టిఫ్. సో రీజియన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ లో ఏవైతే సెల్స్ డెడ్ అయిన తర్వాత ఓకేనా అక్కడ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ గా మారిపోతాయి, జైలమైన్ ఫ్లోయింగ్ గా మారిపోయి దే ఫార్మ్ ద హార్డ్ సబ్స్టాన్సెస్. సో వాటి మనం ఏమంటాం రీజియన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్. దట్ ఈస్ ఫోర్త్ జోన్. నెక్స్ట్ the secondary roots or tertiary roots is called as root hairs. These are arised from pericycle region. ఓకేనా, ఇక్కడ వస్తే మనకు రూట్ ని ఇంటర్నల్ గా స్టడీ చేసినప్పుడు మనకు అవుటర్ పార్ట్ ఎపిడర్మిస్, లోపల మనకి ఏముంటుంది ఎండోడర్మిస్ ఉంటుంది. ఓకేనా, బిలో ద ఎండోడర్మిస్ పెరిసైకిల్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దిస్ pericycle cells helping in the formation of root hairs. So this is the root hairs. Next, root modification. Root modification. Here, storage roots. The roots are some. What is the main function of root? So conducting of water, absorption of water, and supply the water to different parts. So in the some conditions, so the water will be stored as a food materials. Okay, photosynthesis ద్వారా లీఫ్ లో తయారైన ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అన్ని రూట్ లో వచ్చి స్టోర్ అవుతుంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ రూట్. సో అండ్ హియర్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా అడ్వాన్సెస్ రూట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాప్ రూట్ తీసుకుందాం. ఓకేనా, క్యారెట్, beetroot or taproot system, they will be store the food materials, snappy farm shape, conical shape. These are taproots. But adventitious roots is our fibrous root system. తీసుకుందాం. Asparagus. So asparagus మనకి ఏముంటాయి fasciculated or
ట్యూబరస్ ఉంటాయి. సో ఆస్పరాగస్ లో ఉన్న ఈ ఫైబరస్ రూట్స్ విల్ బి బల్జ్డ్, స్టోర్ మెటీరియల్ ఫుడ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని దే విల్ బి స్వెల్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాసిక్యులేటెడ్ రూట్స్. నెక్స్ట్ ప్రాప్ రూట్స్ ఆర్ పిల్లర్ రూట్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పిల్లర్ రూట్స్. మనం బనియాన్ ట్రీ చూస్తుంటే, మర్రి చెట్టు చూస్తుంటే మనకు ఊడల్లా కనిపిస్తుంటాయి అవునా, మనం ఏమంటాము ప్రాప్ రూట్స్ ఆర్ పిల్లర్ రూట్స్ అంటాము. సో మనకి ఇలా డయాగ్రామ్ పరంగా చూస్తే, సో దిస్ విల్ బి హ్యాంగింగ్ ఆన్ ఎయిర్ అవునా. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as prop roots. Next, stilt roots also called as brace roots. Okay, now stilt roots are brace roots. So arise from lower node. These are arise from the roots will be arise from the lower node of the stem. మనం చెప్పుకున్నాం మనకి ఏముంటాయి నోడ్స్ అండ్ ఇంటోడ్స్ ఉంటాయి కదా. సో లోవర్ నోడ్ సాయిల్ కి దగ్గరగా ఉన్న స్టెమ్ పార్ట్ నుంచి ద రూట్స్ విల్ బి ఎరైజ్డ్. ఓకేనా, ఇన్ షుగర్ కేన్ ఆర్ మేజ్. ఓకేనా, షుగర్ కేన్ అండ్ మేజ్ కాబట్టి మనకు కింద పార్ట్ నుంచి ఇక్కడ మనకు రూట్స్ విల్ బి ఎరైజ్. ఎందుకు? దే గివ్ ద అడిషనల్ సపోర్ట్స్. నెక్స్ట్ pneumatophores. Okay, na, pneumatophores, which will be growing in swampy area. Okay, na, swampy area అంటే బురదతో కూడిన ఉంటాయి, బురద నీళ్ళు ఉంటాయండి అవునా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీలో రివర్ కలిసే ప్లేస్ మనకు మొత్తం బురదగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అలాంటి ప్లేస్ లో గ్రో అయ్యే ప్లాంట్స్ మనం ఏమంటాము pneumatophores అంటాము. సో ద రూట్స్ విల్ బికమ్ అప్వర్డ్ ద సాయిల్, అబోవ్ ద సాయిల్. Yes, Nana, mangroves, right? So mangroves comes in this pneumatophores. So rhizophora antam, Rhizophora avicennia. Okay, they will be comes above the soil, and they have some hole-like structure. Is called as pneumatophores. Okay, ఎందుకు? They absorb the moisture from atmosphere. So these pneumatophores have the absorption of moisture from atmosphere. Next, velamin roots, also called as epiphytic plants. Epiphytic plants. Physics, chemistry also scoring subject, Nana. Just practice which have the most important chapters. Okay, Nana. Not only biology. Okay, na. కెమిస్ట్రీలో కూడా కొన్ని ఈజీ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్కోరింగ్ టాపిక్. ఓకేనా, మనకి ఏవైతే బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఎక్కువ స్కోరింగ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా, కాన్సెప్ట్ చదువుకుంటే వస్తుంది. ఓకేనా, ఫిజిక్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఓకే అది నో ప్రాబ్లం, అది మీ ఇష్టం. ఓకేనా, కెమిస్ట్రీ కూడా ఇంపార్టెంటే, సో కంప్లీట్గా వదిలేయద్దు. ఓకేనా, సో కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ కెమిస్ట్రీలో ఏదైతే మనకు బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ఎక్కువ వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నౌ velamin roots also called as epiphytic plants. Epiphytic means which plants growing on the other plants. Okay, na, that did not directly grow on soil. So it is will be grow on the other plant branches. And they have the two type of roots. Okay, na, clinging roots. Clinging and velamin roots. Okay, na, they have how many types? Two types, clinging and velamin roots. Enduku? They have the hygroscopic dead tissue. Okay, na, ఇప్పుడు మనకి ఏముంటాయి? Hygroscopic dead tissue ఉంటుంది. Hygroscopic dead tissue to helping in the absorption of moisture from atmosphere. Next, pastoral roots, also called as parasitic roots.
Okay, na? Parasitic roots means they will be grow on the other plant roots and stems for water and mineral purpose. Okay, na? Pastoral roots. They have the special tissue that is hastoria. అంటే ఈ ప్లాంట్స్ లో హాస్టోరియా అనే టిష్యూ దే విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్ నుంచి దే విల్ బి అబ్జార్బ్. మళ్ళీ దీంట్లో మనకు కంప్లీట్ రూట్ పారాసైట్ ఉంటాయి, కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నాడ్యులార్ రూట్స్. సో ఇన్ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్, for example groundnut తీసుకుందాం. In legume plants, example groundnut, the rhizobium bacteria form the nodules on root system. So rhizobium bacteria form the root nodules for which purpose? Nitrogen fixation purpose. Okay, na? Next, roots have presence of chloroplast to perform photosynthesis. So it is called as photosynthetic roots. Briefly, I am giving the examples. Prop roots or pillar roots. Example, banyan tree. Stilt roots or brace roots. Sugarcane and maize. Sugarcane and maize. Pneumatophores. When they are growing on swampy areas, they negative positively come upwards. Example, Rhizophora and Avicennia. Rhizophora and Avicennia. Next, velamin roots, also called as epiphytic roots. Example, Vanda and orchids also comes in this part. Okay, Vanda, orchids also comes in this region. Next, pastoral roots, also called as parasitic roots. Stem parasite and root parasite. Okay, na? Incomplete and complete అని చెప్పాను మీకు. ఇన్కంప్లీట్ రూట్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రూట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, ద రూట్స్ విల్ బి కమ్ అప్ టు xylem. ఓకేనా, ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ పర్పస్. అంటే విచ్ హాస్టోరియల్ రూట్స్ ఎంటర్ ఇంటూ అప్ టు xylem. దీనికోసం ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కోసమే, అంతే. ఓకేనా, మరి మనం ఏమంటాము, అప్ టు xylem వరకు వస్తే వాటిని ఇన్కంప్లీట్ రూట్ ఆర్ స్టెమ్ పారాసైట్ అంటాం. ఓకేనా, ఇన్కంప్లీట్ రూట్ ఆర్ స్టెమ్ పారాసైట్ అంటాము. సో కంప్లీట్ అంటే ద రూట్స్ విల్ బి ఎంటర్ ఇంటూ అప్ టు ఫ్లోయం. ఓకేనా, అప్ టు ఫ్లోయం ఫర్ ఫుడ్ పర్పస్. ఓకేనా, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు టిష్యూ సిస్టంలో xylem అండ్ ఫ్లోయం ఉంటాయి. మనం xylem ఓన్లీ వాటర్ సప్లై చేస్తుంది. ఓకేనా, ఫ్లోయం ఏంది, దే విల్ బి సప్లై ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా, ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా లీఫ్ లో ఫామ్ అయిన కార్బోహైడ్రేట్స్, షుగర్స్ అన్ని ఏమవుతాయి, ఫ్లోయం ద్వారా దే విల్ బి ట్రాన్స్పోర్ట్ టు డిఫరెంట్ రీజియన్స్. సో ఈ రూట్స్ ఏమవుతాయి మనకు, ఆస్ట్రేలియన్ రూట్స్ వాటర్ కోసం మాత్రమే అప్ టు xylem వరకు వెళ్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఏమంటాము, ఇన్కంప్లీట్ రూట్ ఆర్ స్టెమ్ పారాసైట్స్ అంటాము. అప్ టు ఫ్లోయం వరకు వెళ్తే వీటిని మనము కంప్లీట్ పారాసైట్స్ అంటాము. చూడండి, స్టెమ్ పారాసైట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు విస్కమ్ అండ్ కస్కుటా ఉంది. ఓకేనా, విస్కమ్ అండ్ కస్కుటా. కస్కుటా ఇస్ ద కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్. ఓకేనా, కస్కుటా ఇస్ ద కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్. సో విస్కమ్ is the incomplete stem parasite. Okay, now viscum is a incomplete stem parasite. Cuscuta is a complete stem parasite. Next, striga is a incomplete
root parasite. Incomplete root parasite. Rafflesia is a complete root parasite. Rafflesia is a complete root parasite, and Rafflesia is the one of the largest flower. ఓకేనా ఇన్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో అన్నిటికన్నా పెద్ద ఫ్లవర్ ఏది రఫ్లీషియా. ఓకేనా రఫ్లీషియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లవర్ అండ్ దే షో ద కంప్లీట్ రూట్ పారాసైట్. నెక్స్ట్ నాడ్లర్ రూట్స్ legume plants like groundnut, pea. Next photosynthetic roots, example tinophyllum, which have the chloroplast pigment and they have the tinophyllum. Next storage root, example carrot, radish and asparagus. Asparagus have the fibrous root system. Carrot, radish, beetroot comes in the taproot system. ఓకేనా ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ ఇలానే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ఓకేనా క్యారెట్, రాడిష్ ట్యాప్ రూట్ సిస్టమా ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమా అంటాడు. ఆస్పరాగస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ట్యాప్ రూట్ ఫైబరస్ రూట్స్ అంటాడు. అక్కడ కోనికల్ షేపా, నాపిఫామ్ షేపా, ఫ్యూజిఫామ్ షేపా అని అడుగుతాడు. అంటే క్యారెట్ అండ్ రాడిష్ యొక్క షేప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాడిష్ తీసుకున్న మనకి ఏముంటాయి, కోనికల్ షేప్ లో ఉంటాయి, అవునా కదా. సో ఇలా దే విల్ బి డివైడెడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ హాస్టోరియల్ రూట్స్ లో అడుగుతాడు, ఏది కంప్లీట్ ఏది ఇన్కంప్లీట్, ఏది కంప్లీట్ రూట్ పారాసైట్, ఏది ఇన్కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్. నెక్స్ట్ రిప్రొడక్టివ్ రూట్స్. డాలియా. ఓకేనా డాలియా ప్లాంట్ లో ద రూట్స్ విల్ బి హెల్ప్ టు రిప్రొడక్షన్. వాటి నుంచి అడ్వాన్షియస్ బర్డ్స్ విల్ బి అరైజ్ అండ్ ఫార్మ్ ద న్యూ ప్లాంట్. ఓకేనా డాలియా ప్లాంట్ లో మనం ఏమంటామని రిప్రొడక్టివ్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా దే హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్. నౌ స్టెమ్ modification. ఓకేనా వాట్ ఈస్ స్టెమ్? ఇట్ derives from the plumule. ఓకేనా and have the nodes and internodes. ఓకేనా ఇక్కడ స్పెషల్ ఎందుకు రాస్తున్నాను? రూట్స్ హ్యావ్ ది నో ఇంటర్నోడ్స్ అండ్ నోడ్స్. రూట్స్ లో నో నోడ్స్. ఓకేనా స్టెమ్ arises from the plumule part and they bear the nodes and internodes. ఓకేనా రూట్స్ లో నో నోడ్స్. And what is the function of stem? And the conducting of water and minerals through tissues, and also in unfavorable condition, in favorable condition they modify to different type of functions. ఓకేనా ఓకేనా స్టెమ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ దే గివ్ అడిషనల్ సపోర్ట్, అందులో ఉన్న టిష్యూస్ ద్వారా బైడైరెక్షనల్ అండ్ xylem and phloem ద్వారా కండక్షన్ ఆఫ్ వాటరే కాకుండా ఓకేనా ఇన్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో ఓకేనా దే స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. చూడండి underground stem modification. Okay, underground stem modification. For example, stem tuber. What is stem tuber? Potato. Okay, potato is the one of the stem tuber. The taproot system is modified to store the food materials. Okay, the taproot system is modified to store the food materials. ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో తీసుకుని ఏముంటాయి, ద బ్రౌన్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిడర్. ద అవుటర్ బ్రౌన్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిడర్. దేంట్లో పొటాటోలో. అండ్ ద ఐస్ రిప్రజెంట్ టు నోడ్ పార్ట్. ఓకేనా ద ఐస్ రిప్రజెంట్ ఏముంటాయి, ఐస్ ఉంటాయి ఇలా మనకి ఇక్కడ చూడడానికి ఇలా చిన్న మార్క్ లాగా ఉంటుంది. పొటాటో ట్యూబర్ తీసుకొని చూస్తే చిన్న మార్క్ లాగా ఉంటాయి మనకు, బట్ మనం ఏమంటాము ఐస్. ద ఐస్ ఆర్ రిప్రజెంట్ టు నోడ్స్ అండ్ స్కేలీ లీవ్స్. నెక్స్ట్ బల్బ్. సో అండర్ గ్రౌండ్ ఈజ్ ద స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు బల్బ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్. ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్. ఇక్కడ మనకు స్టెమ్ అనేది
డిస్కాయిడ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, స్టెమ్ ఇస్ మాడిఫైడ్ టు డిస్కాయిడ్ ఆ డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్. వీటి మనకు స్కేలీ లీవ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో లీవ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ టు స్కేలీ లీవ్స్. సో లీవ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ టు స్కేలీ లీవ్స్. ఓకేనా, ఆనియన్ కట్ చేసి చూస్తే ఓకేనా మన కింద ఇలా రౌండ్గా ఒక పార్ట్ ఉంటుంది, వాటిపైన మనకు డిఫరెంట్ పొరలు పొరలుగా ఉంటాయి చూసారా, వాటిని మనం ఏమంటాము, స్కేలీ లీవ్స్ అంటాం. ఓకేనా, లీవ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ టు స్కేలీ లీవ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్. స్టెమ్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్కాయిడ్. అంటే స్టెమ్ మనకి ఏమవుతుంది, రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, ఎక్కువ పెరగదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ rhizome. It growing on the horizontally in soil. Horizontally in the soil, and they bear the nodes and internodes and scaly leaves. ఓకేనా, మామూలుగా మనము అల్లం తీసుకుంటే they will be grow like this. Horizontal గా they will be grow on the soil. Calm. They grow vertically in soil. Vertically in soil. ఇలా grow అవుతుంది. They grow vertically in soil. So this is a underground stem modification. Examples last explain చేస్తాను మీకు మళ్ళీ. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. సో ఇన్ దిస్ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, ఫస్ట్ స్టెమ్, టెండ్రిల్, థార్న్స్, ఫిల్లోక్లాడ్, క్లాడోఫిల్స్ అండ్ బల్బిల్ అన్నాడు. ఓకేనా, the stem has modified to perform different type of function. ఇలా స్పైరల్ గా మనకు కొన్ని కాయిల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మనం ఏమంటాము, టెండ్రిల్స్ అంటాము. ఓకేనా, స్పైరలీ కాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టెండ్రిల్స్. సో దిస్ టెండ్రిల్స్ ఎందుకు మనకు వీక్ స్టెమ్. ఓకేనా, స్టెమ్ మనకు వీక్ గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా దానికి సపోర్టింగ్ పెడతామో దాని చుట్టూ ఆ టెండ్రిల్స్ కాయిల్ అవుతూ దే విల్ బి గ్రో. ఓకేనా, సో ద స్పైరలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్స్ టెండ్రిల్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ టు గివ్ ద అడిషనల్ సపోర్ట్ టు ప్లాంట్స్ టు గ్రో పర్పస్. ఓకేనా, మళ్ళీ దీంట్లో మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, యాక్సిలరీ అండ్ టర్మినల్ పార్ట్స్. యాక్సిలరీ పార్ట్ మీన్స్ ఓకేనా మనకు సైడ్ నుంచి ఇలా వస్తే వీటిని మనం ఏమంటాం, యాక్సిలరీ అంటాం. ఓకేనా, సో ద టర్మినల్ పార్ట్, అపెక్స్ పార్ట్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు టెండ్రిల్స్. ఓకేనా, మనకి టర్మినల్ అవుతుంది. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్. అంటే స్టెమ్ టెండ్రిల్స్ మళ్ళీ 2 టైప్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ యాక్సిలరీ. ఓకేనా, ద టెండ్రిల్స్ విల్ బి అరైజ్ ఫ్రమ్ ది నోడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టెమ్, అంటే సైడ్ బ్రాంచెస్ నుంచి వస్తాయి, సైడ్ నుంచి. ఓకేనా, సో ద టర్మినల్, అపెక్స్ పార్ట్ నుంచి వచ్చి మనకి ఏమవుతాయి, టర్మినల్ అవుతాయి. ఓకేనా, సెకండ్ వన్ టర్మినల్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ టర్మినల్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్ అండ్ యాక్సిలరీ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ టెండ్రిల్స్. ఎందుకు, టు పెర్ఫార్మ్, గివ్ ద అడిషనల్ సపోర్ట్ టు గ్రోయింగ్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ థార్న్స్. ఓకేనా, థార్న్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ టు ప్రొటెక్షన్ పర్పస్. ఓకేనా, ఇన్ సిట్రస్ కానీ రోజ్ కాదు. ఓకేనా, సిట్రస్ తీసుకుందాం, బోగన్ విలియా తీసుకుందాం. ఓకేనా, దాంట్లో మనకి ఏముంటాయి, ముళ్ళు ఉంటాయి. అవునా, థార్న్స్. సో దే గివ్ ద ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ హ్యావ్ ది గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్. ఓకేనా, దే గివ్ ద ప్రొటెక్షన్ టు గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్. దీస్ ఆర్ పాయింట్ woody like structure. Point woody like structure is called as thorns in citrus and bougainvillea. ఓకేనా, రోజులో ఉన్నవాడు మనం ప్రికిల్స్ అంటాం. రోజ్ ప్లాంట్ లో అవి థార్న్స్ కావు, ప్రికిల్స్. ఓకేనా, మాడిఫైడ్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్. ఓకేనా,
థాన్స్ ఏమో స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. ఓకేనా, రోజులో వాటిని మనం ప్రికిల్స్ అంటాం. ద అవుటర్ లేయర్ ఎపిడర్మిస్ అలా మాడిఫై అవుతుంది. సో రోజులో ఉన్న వాటిని మనం థాన్స్ అనుకోవద్దు. సో థాన్స్ ఆర్ పాయింట్ వుడీ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ద హెల్పింగ్ ఇన్ టు ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్. ఓకేనా, ఎనిమల్స్ తినకుండా దే విల్ బి మాడిఫైడ్. నెక్స్ట్, phyloclad. These plants will be growing on xerophyte region or high temperature region. So the stem is modified to flattened like structure. The stem modified to flattened like structure. Okay, the stem is modified to flattened stem structure to perform photosynthesis and store food. ఓకేనా, ఎందుకు ఫిల్లోక్లాడ్స్ గ్రోయింగ్ ఆన్ ది హై టెంపరేచర్ రీజియన్, అవునా కదా? సో హై టెంపరేచర్ రీజియన్లో వాటర్ అనేటివి ఎక్కువ లాస్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా, వాటర్ ఎక్కువ లాస్ అవ్వకుండా ఓకేనా స్టెమ్ మాడిఫైడ్ టు ఫ్లాటెన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్, cladophylls, and these are one type of same phyloclad like functioning, and these are needle like structure. ఓకేనా, అంటే మనకు ఇక్కడ బ్రాంచెస్ ఆర్ షార్ట్ లైవ్. ఓకేనా, బ్రాంచెస్ ఆర్ షార్ట్ గా ఉండి దే లుక్ లైక్ ఏ నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాడోఫిల్స్. సో ఫిల్లోక్లాడ్ ఏమో మనకి ఇలా ఉంటుంది, ఫ్లాటెన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా, క్లాడోఫిల్స్కి వచ్చేసరికి ఓకేనా లుక్ లైక్ ఏ నీడిల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, బ్రాంచెస్ ఆర్ షార్ట్, ఓకేనా స్టంటెడ్ అవుతాయి. సో వీటి ఏమంటాము క్లాడోఫిల్స్. అండ్ బల్బిల్. ఓకేనా, at the node of the stem, one bud like structure will be formed. ఓకేనా, ఓకేనా బడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో మనం ఏమంటాము బల్బిల్ అంటాం. when it is detached from the mother plant, ఓకేనా when it is detached from the mother plant, they will be grow new plant. So it is called as bulbil. Next, subaerial stem modification. Subaerial stem modification. So దీంట్లో మనం ఏమన్నా మళ్ళీ 4 types: రన్నర్, స్టోలెన్, సకర్ అండ్ ఆఫ్సెట్. ఓకేనా, రన్నర్స్ మీన్స్ when older parts will be die. ఓకేనా, when old parts will be die, ఓకేనా new niches or branches, new niches will be arise from that part. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డయాగ్రామ్ పరంగా తీసుకుంటే ఎప్పుడైతే ఈ పార్ట్ డై అవుతుందో మనకి ఈ పార్ట్ నుంచి ఇలా బ్రాంచ్ న్యూ ప్లాంట్ విల్ బి అరైజ్. అంటే ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రీపింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, మనం ఎప్పుడైనా మన లాన్లలో గడ్డి చూస్తే లోపల వాటికి నుంచి బ్రాంచెస్ లా వెళ్తూ ఉంటాయి, వాటి నుంచి న్యూ ప్లాంట్స్ ఎరేజ్ అవుతుంటాయి, అవునా? సో అంటే వెన్ దట్ లోపల పార్ట్ ఓకేనా డై అవుతుందో ఆ డై అయిన పార్ట్ నుంచి మళ్ళీ రూట్స్ ఎరేజ్ అయ్యి దే విల్ బి గ్రో న్యూ ప్లాంట్. ఓకేనా, ఇన్ స్పెషల్లీ గ్రాసెస్, ఆక్సాలిస్, స్ట్రాబెర్రీ. ఓకేనా, ఆక్సాలిస్ అండ్ స్ట్రాబెర్రీ గ్రాసెస్ ప్లాంట్స్ లో ఓకేనా ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ క్రీపింగ్ రూట్స్. ఎందుకంటే వెన్ ఓల్డ్ పార్ట్స్ విల్ బి డై, ఆ ప్లాంట్స్ నుంచి న్యూ నిచెస్ ఆ న్యూ బ్రాంచెస్ విల్ బి అరైజ్, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ రన్నర్స్. నెక్స్ట్, స్టోలెన్ అండ్ సక్కర్. స్టోలెన్ మనకు when the near the soil branch will become downwards and attach the soil, they will be grow adventitious roots. ఓకేనా, అంటే సాయిల్ కు దగ్గరగా ఉన్న బ్రాంచ్ ఏమవుతుంది ఇలా డౌన్వర్డ్ అయ్యి ఓకేనా దే విల్ బి అటాచ్ ద సాయిల్. ఓకేనా, దే విల్ బి బెండ్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ కమ్ టు అటాచ్ ద సాయిల్. ఓకేనా, సో అప్పుడు దే విల్ బి అరైజ్ న్యూ ప్లాంట్. సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి, రన్నర్స్ ఏమో
when the old parts will be die. ఓకేనా? ఇక్కడ స్టోలన్ ఏంది, బ్రాంచెస్ కిందికి వస్తాయి. ఓకేనా? సాయిల్ కి దగ్గరగా ఉన్న బ్రాంచెస్ ఇలా డౌన్వర్డ్స్ అయి దే విల్ బి వెన్ అటాచ్ ద సాయిల్, అక్కడ నోడ్ పార్ట్ నుంచి అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ విల్ బి అరైజ్. ఓకేనా? అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ విల్ బి arise and form the new plant in this stolon. Above the soil lateral branch. ఓకేనా? సక్కర్కి వచ్చేసరికి బిలో ద సాయిల్, సక్కర్కి వచ్చేసరికి బిలో ద సాయిల్. ఓకేనా? బిలో ద సాయిల్. సో ఎలా ఉంటుంది మనకు, బిలో ద సాయిల్లో దే విల్ బి గ్రో హారిజంటల్లీ ఇన్ సమ్ టైమ్ అండ్ దే కమ్ అప్వర్డ్స్. ఓకేనా? అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ద సీడ్ మనకు రూట్ సిస్టమ్ అండ్ ప్లమ్యూల్ కదా, అవునా కదా? సో సీడ్ నుంచి కొంచెం పార్ట్ మనకు ఒక స్టెమ్ పార్ట్ కింద ఉండిపోతుంది, సాయిల్లో ఉండిపోతుంది కదా. సో ఆ పార్ట్ నుంచి దే విల్ బి అరైజ్. ఓకేనా? మనకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ, సో స్టెమ్ పైన ఉంటుంది కింద ఎందుకు ఉంటుందని. ఓకేనా? మనకు సీడ్ నుంచి ఎరేజ్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, కొద్దిగా స్టెమ్ పార్ట్ అనేది బిలో ద సాయిల్ ఉండిపోతుంది, ఇక్కడ కొన్ని నోట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ పార్ట్ నుంచి దే విల్ బి ఎరైజ్. ఓకేనా? బిలో ద సాయిల్ ఏది స్టెమ్ పార్ట్ ఉందో ఆ స్టెమ్ పార్ట్ నుంచి ద స్టెమ్ ఆర్ బ్రాంచెస్ విల్ బి గ్రో హారిజంటల్లీ ఇన్ బిలో ద సాయిల్ అండ్ దే కమ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ దే గ్రో న్యూ ప్లాంట్. నెక్స్ట్, offset. Which plants have the growing on the water region and they show the rosette of leaves. Okay, they show rosette of leaves. Okay, stem will be discard. ఓకేనా? దీని ఒక స్టెమ్ అనేది డిస్కార్డ్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇదొక నోడ్, మనకి ఇదొక నోడ్, ఇదొక నోడ్. ఓకేనా? టు ఇంటర్ నోడల్ రీజియన్, టు ఇంటర్ నోడల్ పార్ట్. ఓకేనా? టు ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్సెట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ అనేది నథింగ్ బట్, ఓకేనా, ఏది మనకి నోడ్ పార్ట్ ఉందో, ఓకేనా, ఈ టూ నోడ్స్ మధ్యలో వచ్చే పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, ఇంటర్ నోడ్ అవుతుంది కదా. ఆ ఇంటర్ నోడ్నే ఇక్కడ మనము ఆఫ్సెట్ అంటాం. ఎందుకంటే వాటర్ సర్ఫేస్ మీద గ్రో అవ్వడానికి దే విల్ బి మాడిఫైడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆఫ్సెట్. నౌ లుక్ at examples. Stem, underground stem modification. So stem, tuber, bulb, rhizome and corn. So stem, tuber, example potato, bulb onion and garlic, onion and garlic, rhizome ginger, అదే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది టర్మరిక్, పసుపు అంటాం కదా టర్మరిక్. ఓకేనా? అల్లం ఏమవుతాయి, రైజోమ్ అవుతాయి, అవునా కదా, రైజోమ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఇన్ సమ్ టైమ్స్ బనానా విల్ బి కమ్స్ హియర్. అంటే ఇది ఓన్లీ రిప్రొడక్షన్ లో పర్పస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? రైజోమ్ ఎగ్జాంపుల్ బనానా కూడా వస్తుంది. ఎప్పుడు రిప్రొడక్షన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు బనానా తీసుకోవాలి. ఓకేనా? వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ అది. ఓకే. నెక్స్ట్, కామ్, కొలకేషియా అండ్ జమీన్ కండ్ అంటాం. కామ్, కొలకేషియా అండ్ జమీన్ కండ్. నెక్స్ట్, ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, స్టెమ్ టెండ్రిల్, కుకుంబర్ అండ్ గ్రేప్ వైన్. ఓకేనా? కుకుంబర్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ ది ఆక్సిలరీ టెండ్రిల్స్. ఓకేనా? గ్రేప్ వైన్ ఈస్ టర్మినల్. మీకు ఇందాక చెప్పాను టూ టైప్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్. ఓకేనా? ఆక్సిలరీ టెండ్రిల్స్ అండ్ టర్మినల్ టెండ్రిల్స్. ఓకేనా? కుకుంబర్ కు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఆక్సిలరీ టెండ్రిల్. ఓకేనా? గ్రేప్ వైన్ కు టర్మినల్ టెండ్రిల్స్. నెక్స్ట్, థార్న్, సిట్రస్ అండ్ బోగన్ విలియా, సిట్రస్ అండ్ బోగన్ విలియా.
Next, phylloclad, example, opentia. And cladophilic, example, asparagus. Bulbil, agave and diascorea. Diascorea. Next, runners, grasses, strawberry, oxalis. Okay, oxalis, strawberry and grasses. Next, sugar, stem modification అయితే banana, reproduction పరంగా అయితే rhizome అవుతుంది. Stolen, Nerium, Jasmine. ఓకేనా. Offset, Pistia and Icarnia. Pistia and Icarnia తీసుకుంటాం. ఓకేనా. So these are examples of underground stem, aerial stem and subaerial stem modification. Now, one more topic, special type of inflorescence. Special type of inflorescence. What is inflorescence? Flowering of the stem. Okay, now, where the flowers are arranged. This part is AP and TS nana. Okay, now, ఇప్పటివరకు చెప్పిన root modification, stem modification అంతా only for AP students. Okay, now, only for AP students. ఏది రూట్ మోడిఫికేషన్, స్టెమ్ మోడిఫికేషన్. ఓకేనా. ఇప్పటి నుంచి చెప్పేది ఫ్లవర్, ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఇదంతా ఇద్దరికి వస్తుంది. ఏపీ అండ్ టిఎస్ బోత్ విల్ బికమ్స్ నౌ దిస్ టాపిక్. ఓకే, స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్? The nothing but arrangement of flowers on the stem part. ఓకేనా. arrangement of flowers on the stem region or nodal region is called as inflorescence. సో నార్మల్గా మనకు ఫ్లవర్స్ అనేటివి నోడల్ రీజియన్లో గ్రో అవుతుంటాయి, అవునా. పెడంకిల్ అండ్ పెడిసిల్ మీద గ్రో అవుతుంటాయి. కానీ ఇన్ సమ్ కండిషన్స్ దే విల్ బి గ్రో ఇన్ డిఫరెంట్గా. ఓకేనా. దట్ ఈస్ వర్టిసెల్లాస్టర్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. వర్టిసెల్లాస్టర్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. ఓకేనా. బిఫోర్ దట్, after 10 minutes you have live quiz and assignment will be there. ఓకేనా. Don't miss to practice assignments and quiz. Now, before, verticellaster inflorescence. Verticellaster inflorescence belongs to Lamiaceae family. ఓకేనా. స్పెషల్గా మనకు దేంట్లో వస్తుంది? మనకు Lamiaceae family. ఎగ్జాంపుల్ ల్యూకస్. ఓకేనా. ల్యూకస్లో ఏమవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, ద ఫ్లవర్ హ్యాస్ ది స్టార్ట్ విత్ ది మోనోకేషియల్ సైమ్. ఓకేనా. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ డై ఇలా 2 బ్రాంచెస్గా వస్తాయి. ఓకేనా. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ది 2 బ్రాంచెస్. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దట్ ద టర్న్స్ టు మోనోకేషియల్ మేనర్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే చూడండి, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు 2 బ్రాంచెస్ వచ్చాయి, అవునా. ఈ 2 బ్రాంచెస్ తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే మాడిఫైడ్ టు ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్. ఓకేనా. దే స్టార్ట్ విత్ ది డైకేషియల్ ఆర్ 2 బ్రాంచెస్ ఫస్ట్ అండ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు మోనోకేషియల్ మేనర్. Dicacial to monocacial. Okay, dicacial means nothing but 2 branches to 1 branch. ఓకేనా. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇలా మనకు 2 బ్రాంచెస్ వస్తాయి. ఓకేనా. ఆ తర్వాత మనకు ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ అనేది గ్రో అవుతుంది. మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఈజీగా కనిపిస్తుంది మీకు. 1 ఇలా వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా. అంటే నథింగ్ బట్ ద డైకేషియల్ సైమ్ ఈజ్ టర్న్స్ టు మోనోకేషియల్ మేనర్. అంటే ఎంటైర్ ఫ్లవర్స్, అవునా, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫ్లవర్. ఓకేనా. ఎంటైర్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా. ఎంటైర్ ఫ్లవర్స్ ఇస్ కమ్స్ వన్ ప్లేస్.
ఈ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో మనకు చూడడానికి సింగిల్ ఫ్లవర్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? look like a single flower, but it is a large number of flowers. ఓకేనా? ఎంటైర్ ఫ్లవర్స్ కమ్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు డైకేషియస్ అని చెప్పాను, అవునా? ఇలా ఉంటుంది మనకు. చూడండి ఈ పార్ట్, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కూడా చూడండి, డయాగ్రామ్. ఓకేనా? ఇలా మీకు 2 బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి ఫస్ట్. ఓకేనా? 2 బ్రాంచెస్ వచ్చి దాని నుంచి సింగిల్ మళ్ళీ బ్రాంచెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఇస్ ఎలాస్టర్ inflorescence. Example, Lamiaceae in leucus. Next, Cyathium inflorescence. In Cyathium inflorescence is called as ecclimbus. No calyx, no corolla. మీకు ఆడ తెలుసు, ఫ్లవర్ చుట్టూ మనకి ఏముంటుంది, క్యాలిక్స్, కొరలా ఉంటాయి కదా. ద గ్రీన్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as క్యాలిక్స్, అవునా? ద కలరింగ్ రీజన్ ఇస్ కాల్డ్ as కొరల్లా, అవునా? సో అలాంటివి లేని వాటి మనం ఏమంటాము, ఎక్లైమ్డస్ ఆర్ నేక్డ్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా? వితౌట్ క్యాలిక్స్, వితౌట్ కొరల్లా ఇస్ కాల్డ్ as నేక్డ్ ఫ్లవర్స్. కమ్స్ ఇన్ యుఫోర్బియేసి ఫ్యామిలీ. Euphorbiaceae family. ఓకేనా? దిస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ Euphorbiaceae ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది పక్కన, మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. ద పెడంకిల్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు డీప్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? ద బ్రాక్ట్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు డీప్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరేంజ్ అని పెడంకిల్ కదా, అవునా? వాటి చుట్టూ మనకు ఉంటే మళ్ళీ బ్రాక్ట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది ఒక ఫ్లవర్గా తీసుకుంటే, ఓకేనా, మనకి ఈ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, పెడంకిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? పెడంకిల్ ఇలా మనకి చిన్నగా వచ్చేది బ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? మళ్ళీ ఫ్లవర్ టాపిక్ మళ్ళీ డీటెయిల్గా చెప్తాను దీని గురించి. ఓకేనా? మరి ఫ్లవర్ టాపిక్లో పెడంకిల్ అంటే ఏంది, బ్రాక్ట్ అంటే ఏంది, మళ్ళీ డీటెయిల్గా చెప్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకేనా? జస్ట్ అన్ ఐడియా. ఓకేనా? ఇది ఒక స్టెమ్ అనుకుంటే, ఓకేనా, ఎక్కడైతే ఫ్లవర్ అటాచ్ అవుతుందో ఆ మిడిల్ పార్ట్ మనం ఏమంటాము, పెడంకిల్ అంటాం. ఓకేనా? చిన్న స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాస్ పెడంకిల్. ఓకేనా? మన ఫ్లవర్ని పిక్ చేసి చూస్తే చిన్న కింద కాడలా కనిపిస్తుంది, చిన్న స్మాల్గా, అవునా? అది పెడంకిల్. ఓకేనా? విచ్ రీజియన్ ఈస్ హెల్ప్ టు అటాచ్ ద స్టెమ్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ peduncle, and small green like structure is called as bract, which will be give the protection. Okay na? So in this Cyathium inflorescence, bract is modified to deep cup like structure. Okay na? On that, large number of male flowers will be arranged. Okay na? Male flowers will be arranged and single female flower. Okay na? ఇలా ఒక సింగిల్ ట్రైకార్పెల్లరీ సింగిల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న డయాగ్రామ్లో 3 కార్పెల్స్ 1, 2 and 3 ఉన్నాయి, అవునా? 3 కార్పెల్స్ ఉండి దాని చుట్టూ మేల్ ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ బ్రాక్ట్ చుట్టూ. ఓకేనా? ఎలా ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మేల్ ఫ్లవర్స్ అనుకుంటే ఈ పార్ట్ మనకి ఇలా లోపల మేల్, చుట్టూ ఏముంటుంది మనకు మళ్ళీ మధ్యలో ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? Cyathium inflorescence లో బ్రాక్ట్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు డీప్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, మెనీ మేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ హ్యావ్ ది సింగిల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. ఓకేనా? సింగిల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ విత్ 3 కార్పెల్స్ విత్ ట్రైకార్పెల్లరీ సింగిల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అండ్ మెనీ మేల్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా? చూడండి మళ్ళీ బ్రాక్టియోల్ ఇచ్చాడు అండ్ నెక్టార్ గ్లాండ్స్. So this is called as involucral bracts. ఓకేనా? ద బ్రాక్ట్ ఈజ్ మాడిఫై చెప్పాం కదా, దాని మనం వచ్చేది మనం ఇన్వాల్వుకర్ బ్రాక్ట్. వాటి మీద మనకు నెక్టార్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. So in 10 minutes we have the live quiz.
So get ready for live quiz. So special type of inflorescence, the verticella aster and cyathium. Verticella aster emo Leucas example Lamiaceae family. Cyathium emo Euphorbiaceae family. There is naked flowers అంటే no calyx and corolla. ఇక్కడ ఏమైంది bract is modified to deep cup-like structure లో many male flowers and have the one female flower with tricarpellary single female flower. ఓకేనా male flowers are single stamen. ఓకేనా many male flowers with single stamen arranged in the monocacial manner. Monocacial scorpioid manner. ఓకేనా సో ఇది మనకు సయాథియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. నెక్స్ట్ హైపంథోడియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. Third type hypanthodium inflorescence. Here peduncle is modified to deep cup-like structure. Okay, in hypanthodium inflorescence, peduncle is modified to deep cup-like structures. So చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి 3 flowers. Three type of flowers. చూడండి female flowers, male flowers and gall flowers. సో ఆ డీప్ కప్ లైక్ పెడంకిల్లో మనకి ఏముంటాయి 3 type of flowers అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ విత్ సింగిల్ కార్పెల్. ఓకేనా సింగిల్ కార్పెల్. గాల్ ఫ్లవర్ ఆల్సో సింగిల్ కార్పెల్ అండ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ 3 స్టెమెన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. And they have the 3 stamens. ఓకేనా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఏమో సింగిల్ కార్పెల్ తో ఉంటాయి, మేల్ ఫ్లవర్స్ ఏమో 3 స్టెమెన్స్ తో ఉంటాయి. మిడిల్ లో మనం ఏమన్నాము గాల్ ఫ్లవర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ స్టెరైల్ నాన్ ఫంక్షన్. అంటే ఇవి ఎలాంటి ఫంక్షన్ చేయవు, జస్ట్ హెల్పింగ్ ఇన్ పాలినేషన్. ఓకేనా అర్థమైందా? హైపంథోడియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ పెడంకిల్ ఈజ్ మాడిఫైడ్ టు డీప్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. దాంట్లో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి హౌ మెనీ 3 type of flowers, మేల్ ఫ్లవర్స్, ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ గాల్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఈజ్ అప్పర్ సైడ్, మేల్ ఫ్లవర్స్ బిలో సైడ్, ద సెంటర్ గాల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. సెంటర్ లో మనకి ఏముంటాయి గాల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా అప్ సైడ్ అండ్ బిలో సైడ్. ఓకేనా ఎందుకు గాల్ ఫ్లవర్స్? బ్లాస్టోఫాగా ఇన్సెక్ట్ ఓకేనా బ్లాస్టోఫాగా ఇన్సెక్ట్స్ లే ఇట్స్ ఎగ్స్ ఆన్ గాల్ ఫ్లవర్. ఓకేనా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సింబయాటిక్ అసోసియేషన్. ఓకేనా 2 organisms హ్యావ్ లివింగ్ యాజ్ ఎ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. అవునా కదా? అలాంటి మనం ఏమంటాము సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ అంటాం కదా. సో దిస్ బ్లాస్టోఫాగా హ్యావ్ ది సింబయాటిక్ అసోసియేషన్. Symbiotic association with hypanthodium inflorescence and lay its eggs on the gall flower. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది పాలినేషన్ జరుగుతుంది. సో ద ఎంటైర్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫిగ్ ఫ్రూట్. సో హైపంథోడియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో మనకు ఏమున్నాయి ఆల్ ఫ్లవర్స్ కంబైన్ టుగెదర్. అవునా బ్లాస్టోఫాగా ఇన్సైడ్ ఎప్పుడైతే గాల్ ఫ్లవర్స్ మీద వాటి యొక్క ఎగ్స్ లే చేసిందో అటు మనకి ఏమైంది ఇక్కడ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా పాలినేషన్ జరగగానే దే కన్వర్టెడ్ టు ఫిగ్ ఫ్రూట్. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫైకస్.
Example, ficus, and is converted to fig fruit. So ఇది hypanthodium inflorescens. Now moving to our questions. చూడండి, అనలైజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్. ఫోటోసింథటిక్ రూట్స్ అన్నాడు. ఫోటోసింథటిక్ రూట్స్ విచ్ హ్యావ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ ద రూట్స్ అండ్ ద పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. మనకేమవుతుంది, టెనియోఫిల్లం is the photosynthetic roots. Next, hostorial roots. When the చెప్పుకున్నాం hostorial roots and stem roots and prop roots. So prop roots మనకు తెలుసు already, banyan tree, the branches show the adventitious roots. Next, stilt roots. Stilt roots have the arise from the lower node of the plants like sugarcane and maize. Okay na? And hostorial roots also called as parasitic roots. Example, Cuscuta. Okay na? So photosynthetic roots, A, Teniophyllum, A5. చూడండి, ఇక్కడ వాండా ఎందుకు కాదు ఆన్సరు? వాండా ఈజ్ ఏ ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్. ఓకేనా, వాండా ఈజ్ అ ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్. చూడండి, నెక్స్ట్, థాన్స్, పిల్లోక్లాడ్స్, రన్నర్స్, స్టిల్ట్ రూట్స్ అండ్ ఆస్టోరియల్ రూట్స్ అని ఇచ్చాడు. సో ఇందా చెప్పుకున్నాం, థాన్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ ఆఫ్ గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్, అవునా? సో ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫెన్సివ్ మెకానిజం, ప్రొటెక్షన్ పర్పస్, ఓకేనా, డిఫెన్సివ్ మెకానిజం. నెక్స్ట్, స్టిల్ట్ రూట్స్, దే గివ్ ద మెకానికల్ సపోర్ట్. ఓకేనా, చూడండి, A2, B3. నెక్స్ట్, phylloklad, they perform photosynthesis in opentia. దీంట్లో ఓపెనిషియాలో దే పెర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్, B5 అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, రన్నర్స్, మనకి ఇందాక చెప్పాను క్రీపింగ్ అని చెప్పాను, క్రీపింగ్. ఓకేనా, వెన్ ద ఓల్డర్ పార్ట్స్ విల్ బి డై, దే విల్ బి ప్లాంట్ విల్ బి ఎరైజ్ a new plant. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, హాస్టోరియల్ రూట్స్, ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లాంట్ xylem ఆర్ ఫ్లోయం. సో ఇలా విల్ బి కంపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్. ఓకేనా, అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ ఫస్ట్ గుర్తు వస్తుంది మనకు, స్టెమ్ ట్యూబర్, ఇట్ ఈస్ పొటాటో, స్టెమ్ ట్యూబర్ పొటాటో. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, స్టెమ్ టెండ్రిల్, స్టెమ్ టెండ్రిల్. మేము చెప్పుకున్నాం యాక్సిలరీ టెండ్రిల్స్ అండ్ టర్మినల్ టెండ్రిల్స్. యాక్సిలరీ టెండ్రిల్స్ కమ్స్ అండర్ ది కుకుంబర్. నెక్స్ట్, స్టెమ్ థార్న్స్, దే గివ్ ద ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ ఆర్ డిఫెన్సివ్ పర్పస్ ఆఫ్ గ్రేజింగ్ ఎనిమల్స్ ఇన్ సిట్రస్ అండ్ బోగన్ విలియా. ఓకేనా. సో A3. నెక్స్ట్, స్టెమ్ టెండ్రిల్, B5 చూసుకోవాలి, A3, B5, A3 అండ్ B5. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, C. ఎస్ నాన్న, C is the answer. నెక్స్ట్, C4. నెక్స్ట్, flattened stem, opentia is a flattened stem. నెక్స్ట్, fleshy cylindrical stem in euphorbia. ఓకేనా, flattened ఏమో. ఓకేనా, ప్లీజ్ స్టార్ట్ అవర్ లైవ్ క్విజ్. సో దీస్ ఆర్ అవర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ స్టార్ట్ అవర్ లైవ్ క్విజ్. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు సయాథియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమడిగాడు క్వశ్చన్, సయాథియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. ఓకేనా, ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. చూడండి, ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ విత్ ఇన్వాల్వ్ అని అంటున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ విత్ డీప్ కప్ లైక్ పెడంకిల్ అన్నాడు. సో పెడంకిల్ ఈజ్ రాంగ్. నేను చెప్పాను మీకు బ్రాక్ట్ అన్నాను. సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. సో 1 ఈజ్ కరెక్ట్, 2 ఏమవుతుంది, రాంగ్ అవుతుంది. ఓకేనా.
నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ విత్ నేక్డ్ ఫ్లవర్స్. ఎస్, దర్ ఇస్ నో క్యాలిక్స్ అండ్ కొరల్ అని చెప్పాను మీకు, ఎక్లైమ్డస్ అని చెప్పాను, అవునా? నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ విత్ సిజైల్ ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ ఇన్ సైమోస్ మ్యానర్ అని చెప్పి అడిగాడు. సైమోస్ కాదు, ఏం చెప్పాను మీకు? మోనోకేషియల్ స్కార్పియాయిడ్ మానర్. ఓకేనా? సో సయాథియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ విత్ ఇన్వాల్వ్గర్ బ్రాక్ట్, అదేవిధంగా ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ విత్ డెవలప్ బై డీప్ కప్ లైక్ బ్రాక్ట్. మరి పెడంకి దేంట్లో మనకు హైపంథోడియం. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి 2 and 4 రాంగ్ అవుతాయి, అవునా కదా? 1 and 3 కరెక్ట్ అయినాయి. సో 2 and 4 రాంగ్. అడిగింది ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడు కదా, సో ఇన్కరెక్ట్ ఏవో చూసుకోవాలి. 2 and 4 రాంగ్ కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది.